Students, welcome back to grade 11 chemistry class of the second lesson, which is lesson 2, the periodic table of the elements. cashirkeena maanta ardayda waxaan ku baranaynaa cashirkii labaad ee chemistry-ga fasalka 11aad oo ka hadlaya kalgalka curiyayaasha. What are atoms? To remember in the previous lesson, let's remember what atoms are there. Atoms are the smallest particles composed of protons, electrons, and neutrons. In our previous lesson, we have discussed about the theories or the history of our atom. We have said a lot of philosophers was discussing and experimenting the existence of an atom. And then another was discussing that there are subatomic particles. And finally, we concluded that there are atoms, subatomic particles with electrons, protons, and neutrons. So, atom is the smallest, but it composed of smaller particles which are called protons, electrons, and neutrons. The number of protons in the nucleus of an atom is equal to its atomic number. Always, the number of atoms is equal to the number of the atomic number of that element. Normally, the number of protons equals the number of electrons. When the atom is neutral, bear in mind, when the atom is neutral, there's an equality between the number of protons and number of electrons. But if certain electrons has been lost or gained, that number of electrons will not be equal to the number of electrons and to the number of protons. And سيان حسوسنا عشر كني هراء أرضي عندي حسوسية عشر كي هراء وعن كسو هذا الله تاريخ لو صام رأي أتمكو سنتيجة هذا قاركو نيكي يقول ديمقراطية سبوها سوا هذا القاعدة بواحد اللي دائما تقنين إنه أتم تشرو كدب أتم كي بعضنا إنه أي قربيه وسيكلا بحو يسوي عند أتم كل شيء يقول يرى متقناي أن aan la sii dhaaf karin halkaa maatarka marka la sii qaybinayo ama la sii jijabiyo halkaa ma dhaafayo buuri sentisiye kala ka sii daba qaatay Rutherford and Thomson ilaa laga gaadho aragtida casriga ah ee atomka oo sheegaysa in atomku yahay walaxda u yar ee mataqaanaaye curiyaasha walow ay ku sii jiraan isagana oo ka sii yaryar yihiin particle ama qurbiyo uu ka samaysan yahay atomku oo ah proton, electron iyo neutron. tirada mataqaanaa protonadu had iyo jeer ee ku jirta bu'da atomku waxay had iyo jeer la mid tahay atomic numberka ama tirada atomka ee mataqaanaa ay curiyahaasi leeyahay. caadi ahaan ama marka atomku uu dhexdhexaad yahay una waxna qaadan waxna bixinin macnaha electronna una bixin electronna una qaadan waxay noqonaysaa inuu la mid noqdo tirada protonada iyo tirada electronada isku mid noqdaan. haddii laakiin uu falgal meesha ka dhaco oo atomkaasi uu electron bixiyo ama electron qaato ama uu share gareeyaba waxay noqonaysaa in mataqaanaa ay tirooyinkaasi kala bataan. Structure of an atom will be there in the as shown in the screen. Here is the neutrons and protons in the nucleus. The nucleus is the green part of the atom. Well, the surrounding are the electrons, which has a big size. Size-kiisu weyn yahay, cabirkiisu weyn yahay inta sare electronada, laakiin inta nucleusku way yar tahay, laakiin way cufan tahay. Way cufan tahay, maaskeedu wuu badan yahay. Kuwani waa maran yahay, way maran yihiin. Protons, neutrons, and electrons. A proton is a positively charged particle inside the nucleus, while a neutron is a neutral particle also inside the nucleus. On the other hand, an electron is a negatively charged particle that orbits the nucleus. And sidaan cashirka hore kusoo dhiganay ardayay waxaan soo sheegnay in protonadu ay wataan mataqaanaa danab taban togan inay positive yihiin nucleuska laga helaa symbolkoodu waa b ama maxaan ku dhahday sumadoodu b haddaad aragtid waa b plus b4 ben plus waxa weeyaan charge-giisuna ama danamkiisuna wuxuu noqonayaa mid togan oo balasa
waxaana laga helaa nucleuska ama bu'da atomka. Neutronada sidoo kale bu'da atomka laga helaa, laakiin wax mala mataqaana danama waa neutral, waa dhaxdhaxaad weeyaan, iyagana nucleuska laga helaa. Halka electronadu ay leeyihiin danam taban ama negative, waxayna ku wareegaan bu'da atomka. Wareega ay ku wareegayaan hal layna ma haysato, mar uu ku soo dhowaan marna uu ka fogaan. Cloud like baa la yidhaha, sida daruurtoo kale. Cloud like wave, mawjad sida daruurta oo kale ah ayuu ku wareegsan yahay. ka ugu markaa kan casriga ee mataqaanaaye modern atomic theory-gu waa kan lagu leeyahay the mataqaanaa the cloud like wave waxa loo yidhi weeyaan. meel cayiman ma taagna electronku, markuu kusoo dhawaanaya markuu ka fogaanaya wareegaya, ku dul wareegaya, nucleus ku dul wareegaya. Proton has a positive while neutron is neutral, neither positive nor negative, where electron is negative. What is the periodic table of the element? Let me define what periodic table of the element is. muxuu yahay kalgalka curiyayaashu? Elements are substances that cannot be broken down any further by chemical means. There are over 100 elements known, which mostly are natural, where certain small amount are man-made. The periodic table is the arrangement of these elements by increasing atomic number and similar properties. muxuu yahay ardayda atomic number? muxuu yahay kalgalka curiyayaasha? muxuu yahay kalgalka curiyayaasha? markaan ka hadlayno, curiyayaashu waa walxaha aan sii qaybsamin, aan u sii burburi karin iyagoo falgal kiimikaad samaynaya. waxaa jira ilaa 100 wax gaadhaya oo curiyayaal ah oo la yaqaano. 100ka curiyayaal la yaqaano waxay isugu jiraan intooda badan waa kuwa dabiici ah oo dhulka dushiisa si dabiici ah looga helo, halka wax yar oo kamid ay yihiin mataqaanaaye 8 iyo 9 18 mise 8 almost inay yihiin wax mataqaanaaye dad samee ah oo dad la discover gareeyay. base-ka ay ku fadhiyaan curiyayaasha marka laga hadlayo, walxaha adduunka ka jira oo dhan ay scientistayaashu ay darseen. markay darseen astaamaha isku midka ah wixii laba magac baa loo bixiyey. haddii intaa wax ka baxsan walax cusub mataqaana astaamo cusub walax leh haddii la arko, curiyo ka baxsan kuwa jiray noqonaysaa. hadda laakiin inta la darsay ee la yaqaano, shay walba ama waa 100kan la aqoonsaday walxaha mid ka mid uu noqonaya, ama isku jir iyagaasa walxahaas isku tagtagay oo falgal sameeyay ayay noqonaysaa. intaa wax ka baxsan kuma jirayo ama lama helayo astaamaha ay leedahay. marka laga hadlayo marka kalgalka curiyayaasha marka la leeyahay, waa habaynta element curiyayaashan aan ka sheekeynayo ee loo habeeyey qaabka ay u kor ugu kacayaan tirada atomkoodu sida uu u kordhayo ayaa loo habeeyey, uu ku base garaysan yahay. waa modern periodic table of the element. isaguna sida mataqaana atomku uu taariikha iyo uu soo maray oo aqoon-yahano kala duwan oo scientistiye kala duwan oo mataqaanaaye ku takhasusay chemistry-ga ayaa iyaguna mid waliba si u soo habeeyey. laakiin kii ugu dambeeyey ee loo habeeyey ugu saxsanaa waa mid ku salaysan tira atomka. curiyayaashu waxay u habaysan yihiin habka tira atomkooda, iyo sidoo kale inta waxay soo simanaysa isku astaamahoodu isleeyihiin, isku dhadhow yihiin. astaamaha marka la listigaraynayo scientistiyaashu ay daraasaadka samaynayaan iyo cilmi baadhista, astaamaha noocaasa markuu curiyuhu yeesho waa curiye hebel baa la odhanaya. ku kale haddana astaamo ka duwan markuu yeesho, hal astaan oo ka duwan markuu yeesho magac kaloo cusub waa inuu la baxo. inta laakiin astaamaha qaarkood ka siman ayaa kalgalka curiyayaasha ay soo simanaya oo isku soo hoos dhacaya. marka muxuu habaysan yahay kalgalka curiyayaasha casrigii? in order of increasing atomic number, siday u kala sareeyaan tira atomkoodu, iyo sidoo kale
wuxuu u soo laabanayaa markuu soo laabtay sidaa loo raaco mataqaanaa kalka marka sidaa loo raaco wuxuu ku soo hoos dhacayaa kuwii isku astaamaha qaarkood ka midaysan ayaa isku soo hoos dhacaya atomka marka atomic numberkooda la eego ama tira atomka intii isku astaamaha ayaa isu soo hoos galaysa. When we come to what elements is, each element on the periodic table has an atomic number, symbol, name, and average atomic mass. Curiye kasta oo ku yaala kalkalka curiyaasha, shaxda tusaha kalkalka curiyaasha, wuxuu yeelanayaa tiro. Tiradaasi waa atomic number. Waa tirada uu ku habaysan yahay. Midba midkay ka sarreyso ayay ka sii dambaynaysaa qaabka marka la habaynayo. wuxuu yeelanayaa kale sumad hydrogen H carbon C sumad buu yeelanayaa magacna uu yeelanayaa oo hydrogen numberkeedu atomic number is 1 symbol is H name is hydrogen and average atomic mass is 2 waa 1 electron and 1 proton. Here the atomic number, the number of proton is found in the nucleus of an atom. Muxuu yahay marka proton kan ka hadlayna number tira atom kan ka hadlayna muxuu yahay? What is the atomic number we are talking about? Here is the definition of atomic number. The number of proton is found in the nucleus of an atom is what we call the atomic number. Waa tirada protonada ku jirta bu'da atomka ayaa waxa la yiraahdaa atomic number. Tirada protonada ku jira bu'da atomka almost the same way. Number of protons weeyaan atomic number hadda aragtay waa number of proton. Tirada protonada ee bu'da atomka ku jirta ayaa waxa loo yaqaanaa tiro atomka. Waxa kale jira isaguna average atomic mass ama celceliska cufka atomka waxa loo yaqaan celceliska cufka atomka average atomic mass kan marka muxuu yahay isna? What's average atomic mass? The mass of an atom including the protons, neutrons and electrons. Waa celceliska uu yeelanayo cufka atomka. Waxaan hore soo sheegnay in bu'da atomka oo electron and proton iyo neutron ku jiro inay culus tahay. Labadooda mid walba inuu 1 atomic mass unit uu leeyahay. Halka culayska mataqaanaa electronadu aan wax la sheegi kara ahayn ay yihiin hal loo qaybiyo 1800 iyo maxay tan rest negative inta ay yihiin marka negligible way. That's negligible. What remains here is the average atomic mass will be the number of protons plus the number of neutrons. Way noqonaysa oo la isku geeyo. And let us see the periodic table of the element, which is the modern atomic and modern periodic table of the elements, which is the arrangement of elements in the periodic table. Here we have 1 to 14 originally. The first is hydrogen, lithium. This is the group 1. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Again, we will come to the second group, which is beryllium, magnesium, calcium. This is arranged in accordance to atomic number. We are taking from vertically down the column from up to down is what we call it the group. And when we move from left to right horizontally is what we call the periods. Here the first is alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, lanthanide series. Well, antinide series, poor metals, non-metals, noble gases is this arrangement again. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and the like. This arrangement is based on atomic number and similar properties. Marka qaabkan ay u habaysan yahay hadda kalgalka tusaha kalgalka curiyaasha ee shaashada idinka muuqda waati aan idin sheegay wuxuu habaysan yahay tirada atomka midba midku ka hooseeya ayuu ka sii kordhaya hydrogen 1 lithium 2 bay leedahay saas u sii soconay. Again in the left right waxa la yiraahdaa kalka marka xagga laga soo dhaqaaqo bidix ilaa mid halka
kan laga yidhaahdo kooxaa la yidhaha kuwan horizontalka u yaala. How it's arranged? How these elements are arranged? The elements are put into rows by increasing atomic number. waxaa loo dhigay marka row bay u yaalaan iyagoo atomic numberkoodu mataqaanaa sii kordhaya oo hydrogen 1 beryllium saas u soconaya oo sii kordhaya. The horizontal rows are called barriers. Horizontal rowga waxaa loo yaqaanaa marka kal and are labeled 1 to 7 toddobay marka ay yihiin sida maxaan ku soo aragnay 1 2 3 4 5 6 toddobada way. Here 1 to 7. The vertical rows are called groups. Waa kooxo and are labeled 1 to 18 groups. waxaa jira marka 18 group baa jira iyo toddoba kal iyo 18 kooxood. 7 periods and 18 groups are there in the periodic table. waa marka sidan loo tiriyana waa groupyada sidan marka loo tiriyo periods weeyaan marka sidan loo tiriyana waa groupyadu marka waa 18 halka periods ay ka yihiin mataqaanaa here is the groups 1 2 3 4 5 6 up to 18. We have 1 group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. When we come to periods, we have hydrogen and helium in the first period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon in the second, and again 30 sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, silicon, chloride, argon. It will continue in this way. So we have 7 periods where the 60 period subset is removed from here. xagaas ka soo galaya kaasi wuxuu ku jiraa markaa periodka toddobaad buu ka tirsan yahay mataqaana kalixaad buu ka tirsan yahay qaybta hore selenium ay ka bilaabanto qaybtan thalamium ay ka bilaabantana wuxuu ku jiraa uu ka soo farcamaya wax weeyaan midka toddobaad. guud ahaan 18 group 18 kooxood ayuu leeyahay ayaa loo habeeyey mataqaanaa kalgalka tusaha kalgalka curiyaasha oo ah xariiqyada dhinaca mataqaanaa hoos u xariiqan ee loo yaqaan groupka halka kuwa dhinaca bidix ilaa midig u xariiqan ee la yiraahdo horizontal rows. Vertical rows iyo horizontal rows baa loo kala yaqaanaa. Verticalku waa kuwa groupka, horizontalkuna waa kuwa dhinaca kuwaas marka waxa loo yaqaanaa periods ama kal baa la yiraahdaa. kuwan kalena kooxo ayaa la yiraahdaa ama qoys toddoba weeyaan marka kal imsa kal baa jira marka lagu yiraahdo. Number of periods waa 7 where the number of groups is 18. kuwan hoos uga baxsan ardayga ku wareerina qaybta kore waxay ka soo farcantay ku jirtaa ay ka tirsan tahay kalka lixaad qaybtan hooseysana waxay ku jirtaa kalka toddobaad bay ku jirtaa. waxaan idin xasuusinayaa in astaamaha uu habaysan yahay tirada atomka iyo astaamaha ay soo simanayaan. Helium iyo hydrogen in the first period, one is the first group and the other is the 18th group. mid waa groupka koowaad midna waa groupka dhinaca period. kan hoos simanaya lithium iyo isku similar way noqonayaan laakiin atomkoodii ba sii kordhaya midba midka ka dambaysa. marka qaybinta 18 waa groupyada waa kooxaha atomic number bay ku salaysan yihiin hoos marka loo dhaqaaqanayo atomic number iyo sinaanta astaamahooda ay ku salaysan yihiin. When we come to the 3 states of matter, substances are made up of particles. Substances are made up of particles. We know that particles are electrons, protons, and neutrons. Substances are made up of particles, and the states of substance depends on the arrangement of the particles. State-ka ama wajiga ay yeelanayaan atomyadu waxay ku xiran tahay kolba habka u habaysan yihiin mataqaanaa qurubyadoodu. haddii qurubyadoodu ay ishaystaan isku dhagan yihiin waxay noqonayaan adke solid bay noqonayaan. haddii wax yar uu mataqaanaa dhaqdhaqaaq uu jiro aad ayna isku sii xidhnayn waxay noqonayaan iyagana hore liquid bay noqonayaan. When the particles are in a continuous motion with a high speed of movement, that will be a gas. neef bay noqonayaan. marka arday sida shaashada idinka muuqata saddexda waji ee maatar ku leeyahay waa adke
hore iyo neef neefta iyo mataqaanaaye horuhu waxaa la isku yidhaha fluid ama mataqaanaaye dareere labadoodu way socdaan dareera la isku yidhahdaa adku laakiin ma dhaqaaqayo wax yar oon la dareemayn marka lagu eego microscope xooggan mooyaane dhaqaaqiisa lama dareemi karayo astaamahay kale leeyihin marka guud ahaan curiyaashan boqolka gaadhaya ee lagu habeeyey tusaha kalgalka curiyaasha in ay noqdaan kuwo adka ah dareera ah iyo mataqaanaa hoora ah ama kuwa neefa waxay ku xidhan tahay kolba atamyadoodu ama bartikiladoodu siday u habaysan yihiin bartikiladoodu hadday xoog isku haystaan bartikilada markaan ka hadlaya waxa weeyaan protons electrons and neutrons ayaan ka hadlaya hadday aada isku haystaan waxay noqonayaan adke haddii ay yar dabacsan yihiin waxay noqonayaan hore hadday aada u kala fogfog yihiin waxay noqonayaan neef astaamaha ay kala leeyihiin saddexdan muxuu yahay particles held tightly qurubyadu aad bay isku haystaan very close together aad bay iskugu dhadhow yihiin regular arrangement habaysnaantoodu waa mid is haysta eeg way is haystaan si isku mida ay isku haystaan vibrate yar waxay mataqaanaa dhaqaaq yar oon muuqan bay samaynayaan marka vibration bay samaynayaan can't move from place to place meel ilaa meel uma dhaqaaqi karayaan halka marka dareeraha marka loo yimaado horaha particles held weakly si yara fudud bay isku haystaan very close together way isku dhow yihiin random arrangement way ma habaysno way isku dhex daadsan yihiin isdhex galgalayaan vibrate iyaguna sidoo kale way wareegaan constantly move past each other midka kale u dhaafaya marka loo yimaado neefta no attraction between particles wax isa soo jiidasha iyo isku imaatina kuma jiro aad bay u kala fog yihiin midba meel bannaan buu iska maraya far apart aad bay u kala fog yihiin random arrangement habaysnaantoodu si baktiyaan nasiibay u dhacdhacayaan vibrate waxay ka mid samaysan yihiin mid walba dhaqaaq baa ku jira dhaqaaqaasi ku meel space dhaqaaqaya kuwa in yar kuwa aan aad u ayay ku kala duwan yihiin move quickly in all direction dhinac walba si mataqaanaaye bilaa xisaaba ayay u ordayaan waa sidaa markaa ka muuqata shaashada oo kale waxay u dhigmaan mataqaanaaye mar uu biyo yahay imka barafka mar uu mataqaanaa adka yahay marna waa neefo waa uumiga baxaya calaamada halkaas waxay ku tusaysaa saddexda weji way biyuhu leeyihiin mar waa adke waa barafkaa taagan aad arkaysid mar waa biyaha fadhiya badda marna waxa weeyaan uumiga baxaya mar intuu dareer u noqdo haddana roob mar labaad soo diinaya grouped elements have similarities kuwa isku meel galay ama isku groupkii waxay leeyihiin astaamo ay ka midaysan yihiin elements in the same group have similar properties remember groups are columns xasuusnaada columnka sidan usoo dhaadhacaya weeyaan chemical property a property used to characterize materials in a reaction that change their identity example burning something chemical property-ga markaan ka hadlayno waa astaanta kiimikaad ama astaanta loo isticmaalo in lagu qeexo shayga maatarka falgallada wax ka bedelaya ahaanshihiisa sida tusaalahaan oo kale gubitaanka warqad haddii aad gubtid way baaba'aysaa way isbedeshay walaxdii way isbedeshay halka physical property-ga is a characteristic for a substance that can be observed without changing the substance into something else. Example is measuring something, this length, color, mass, or volume. All are physical properties. An example of physical property. Astaamaha duleed way kuwana. Astaan duleed waa dabeecadda walaxdu leedahay ee la arki karo iyadoo wax isbedeli ku iman walaxdii tusaale ahaan inaad wax cabirtid dherarkiisa wax macnaha isbedel kuma iman midabka cufka muga waxaasoo dhan waa astaamad mataqaanaa metals non-metals and metalloids the major categories of elements are the metals non-metals and metalloids metals are the lustrous malleable and are good conductors of heat and electricity where non-metals are elements that do not share the properties of metals metalloids are elements that share some but not all the properties of metals saddexdan shay bay ugu badan tahay inta loo qaybiyo mataqaanaa markaan ka hadlayno tusaha kalkalka curiyaasha ama qaabka ay u habaysan yihiin curiyaashu waxa weeyaan biraha birimahayaasha iyo biroekayaasha biruhu waa kuwa dhalaalaya oo mataqaanaa malleable ama la dhoobi karo la kala jiidi karo haddii la hamar lala dhaco mataqaanaa waxayna soo jiitaan kulka iyo electriga halka birmahayaashu ay curiya ka yihiin aan wax mataqaanaaye aan la wadaagin astaamaha biraha way ka duwan yihiin halka biroekayaashu ay ka yihiin
ay mataqaana ay leeyihiin astaamaha qaarkood ay kala mid yihiin biraha astaamaha qaarkoodna ay kala mid yihiin birmahayaasha. And these are physical properties of metals. Metals are lustrous, malleable, and good conductors of electricity, heat, and electricity. These are physical properties of metal. Waa astaamaha tuleed ee mataqaana ay biruhu leeyihiin weeyaan. Inay dhalaalaan, in la ballaadhin karo, inay heatka mataqaana ay soo jiitaan, inay kulka ay gudbiyaan. Waa astaamaha duleed ay leeyihiin curiyayaashu. Lustrous markaan ka hadlayno, when we are talking about lustrous means shiny or reflective of light. For example, coins and jewelries are shiny and reflective. Markaan ka hadlayno lustrous ama dhalaalaya, waxaan ka wadnaa shay dhalaalaya oo mataqaana falcelin ku sameynaya wixii iftiina ama ilayska. Sida mataqaana lacagta laga sameeyo mataqaana birta iyo dahabka. Waxyaabo la isku qurxiyo. Waa wax dhalaalaya oo mataqaana soo falaadha ku sameynaya falcelin ku sameynaya ama humag celin ku sameynaya. Malleability, when we are talking malleability means capable of being shaped. Waa wax qaab loo sameyn karo. Birtu qaab ka ahayd haddii lala dhaco dube inta la kululeeyo qaab dhismeedkeedii qaab dhismeed ka duwan baa la sameyn. Oo waa kan laga sameynayo marna mataqaana xagaafyada mar laga sameynayo mataqaana baashan lagu qodo beeraha kolba xagaafyada cagaftu leedahay nooca la doona marka loo malleable marka laga hadlayo wax weyn la qaabayn karo. Aluminum foil is shaped or molded around the food items to keep them fresh. Aluminumka tusaale ahaan haddaan soo qaadano waxa lagu duubaa cuntooyinka si ay mataqaana aynan u xumaan cuntada. Marka waa curiye tusaalena waxay u tahay inay duubmi karayso, inay qaab dhismeedkeeda bedeli karayso. Being a good conductor means being able to allow electricity and heat to flow through. Marka laga hadlayo good conductor inuu yahay, waxa laga wadaa inuu gudbinayo mataqaana kulka iyo mataqaana lightka labadaba uu gudbinayo dhex mari karaan. When you think about the wires we use for electrical devices, they are mostly made up of copper and other metals. Curiyaashaas laga sameeyo marka mataqaana xadhigan lightka copper iyo waxay ka samaysan yihiin iyo biro kale. When we come to alkali metals, elements in group 1 not including hydrogen are what we call the alkali metals. Ferroreactive metals always combine with something else in nature, salt and alkali metals, sodium and another elements, coloring and combining. Here is the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium are the alkali metals we are dealing here. The alkali earth metals are the elements in group 2 and reflective metals that are always combined with non-metals in nature. Several of these elements are important minerals, nutrients like calcium. Here is the beryllium, the magnesium, calcium, strontium, beryllium, and rhodium. These are in group 2. And here is the transition metals. Elements in group 3 to 12 are what we call the transition metals. Waa biraha kala guurka ayaa loo yaqaanaa less reactive hard metals. Waa falgal aad uma sameeyaan waa mataqaanaa wayna biraha ugu adag. Waxaa la yidhaahdaa transition metals ama biraha kala guurka la yidhahdaa waxay u dhexeeyaan mataqaanaa biraha iyo birmahayaasha u dhexeeyaan dhexdoodii ku jiraan. Waa kuwan markaa shaashada idinka muuqda. Includes metals used in jewelries, money and construction. Intooda badanna waxa laga sameeyaa loo isticmaalaa birahan in laga sameeyo waxyaabaha la isku qurxiyo lacagaha waa santimiyada adii sheegay iyo dhismayaasha biraha wax lagu dhiso. Boron family waa qoyska ama groupka borontu ay kooda ka tahay waa group 13. Boron has properties of both metals and non-metals, and the rest of the elements in this group are metals. Intooda kalena waa biro iyadoo laakiin maadaama korka kaga taalo astaan ahaan bay qaar ka mid ah ka siman yihiin laakiin waa birma ah. Waa wax ka mid ah aluminum, gallium, indium, and thallium are the other elements.